Recording in progress. Okay, last class আমরা কোর্স কন্টেন্ট নিয়ে বলছি, সো এটা আমি কন্টিনিউ করব না, আজকে আমরা স্ট্রেট টপিক শুরু করব। আজকের ক্লাসে আমরা জাস্ট কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম সম্পর্কে জানবো, and we will know about different types of refrigerants and their desirable properties, and about vapor absorption, not in this class, probably in next class. So, sorry, this is not in this class. Anyway, you are expected to learn basic difference between refrigeration and heat pump system, efficiency of a refrigeration system, working principle of vapor compression refrigeration system, what is refrigerant, what are desirable properties, and again vapor absorption I will not cover in this class, probably next or some later. So refrigeration, it's a process of reducing and maintaining low temperature of a space or material below the temperature of the surrounding. The surrounding is 30 degrees Celsius থাকে, অথচ ফ্রিজে আমরা say 3 degrees Celsius মেইনটেইন করছি, আর যেটা আরো বেশি সেটাতে হয়তো -15 degrees Celsius ডিপ ফ্রিজ যেটা বললাম। So it's a process of removing heat from an enclosed space or from a substance and rejecting it elsewhere for the purpose of lowering the temperature of the enclosed space or substance and then maintaining that lower temperature. আমাদের ফ্রিজ যদি অফ থাকে তাহলে কি গ্র্যাজুয়ালি সেটা টেম্পারেচার আবার বাড়তে থাকে, সো আমাকে কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু হিটটাকে রিমুভ করতে হয়। ওকে, it is usually done with the aid of a mechanical device, that is pump or compressor, using a substance called a refrigerant, which absorbs heat from low temperature and releases it to elsewhere at high temperature. A refrigerant usually works in two-phase conditions, that is liquid and gas, for example in a vapor compression refrigeration system. By the way, I'm not feeling particularly well today, so বেশিক্ষণ আমি ক্লাসে নিতে পারবো না, চেষ্টা করবো লেকচার আজকেরটা ফুল কমপ্লিট করা। Application wise, just various applications: preservation of foodstuffs, medicines, ice making, transportation of perishables, that is portable, কারের মধ্যে এরকম ফ্রিজ সহ কার থাকে, diverse industrial applications such as in manufacturing chemicals, petroleum industries, paper and pulp industries, etc., air conditioning. These are some famous air conditioning companies: Carrier, Daikin, Green. So industrial refrigeration system এরকম হতে পারে। চিলার আমরা পড়বো ক্লাসে, এগুলো দেখবো চিলার কিভাবে অপারেট করে। Also, for example, এটা একটা server room, and say in pharmaceutical industries, সেসব জায়গার air conditioning, it does not only maintain a certain temperature, also a certain humidity. So both are important. For air conditioning, temperature and humidity both are important. Okay, so এগুলো সবই মেইনটেইন করা হয় air conditioning. So what is the basics of refrigerator? আমরা যদি হিট ইঞ্জিন দেখি, ইঞ্জিনে কি হয়, আমাদের একটা হাই টেম্পারেচার হিট সোর্স থাকে। ফর এক্সাম্পল, আমি ইঞ্জিনে ফুয়েল বার্ন করে আমি আলটিমেটলি কি পাই? হিট পাই।
এবং হিটটা আমার একটা সাইকেলের মধ্যে দিয়ে যায়, সেখান থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক পাই। অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম আমার কিছু হিট ডাম্প করতে হয়, রাইট? আমরা থার্মোডাইনামিক লস গুলো পড়ছি, তখন দেখছি আমি ফুল হিটকে ওয়ার্কে কনভার্ট করতে পারবো না। দেয়ার মাস্ট বি সাম হিট সিঙ্ক, লো টেম্পারেচার থার্মাল সিঙ্ক ডাম্প করতে হয়। সো দিস ইজ আ হিট ইঞ্জিন। আমার যদি একটা হাই সোর্স হিট, হাই টেম্পারেচার হিট সোর্স থাকে, সেখান থেকে আমি ওয়ার্ক পাবো এবং কিছু হিট আমি ডাম্প করে দেবো। Refrigeration is just the opposite. It's a heat engine running backward. That is, আগে আমি হাই টেম্পারেচার থেকে হিট লো টেম্পারেচারে নিছি, আমি কিছু ওয়ার্ক পাইছি। এখন আমি যেটা করবো, লো টেম্পারেচার থেকে হাই টেম্পারেচারে হিট নিব। সো দিস ইজ নট ন্যাচারালি পসিবল, আমি থার্মোডাইনামিক লস থেকে জানি। সো আমাকে কি করতে হবে, কিছু ওয়ার্ক ইনপুট দিতে হবে। দ্যাটস ইট। It's opposite of heat engine. কিছু ওয়ার্ক ইনপুট দিতে হবে। Then what is heat pump and what is refrigeration? তো এটাই হলো আমার যেটা দেখালাম, যে আমার লো টেম্পারেচার রিজন থেকে হাই টেম্পারেচারে হিট যাবে এবং আমার কিছু ওয়ার্ক করতে হবে। দিস ইজ আ রেফ্রিজারেটর, দিস ইজ এয়ার কন্ডিশনিং বা এয়ার কুলার বলতে পারো, এখানে আমরা যদি কুলার হিসাবে বলি। আমরা কুলিং, আমাদের দেশে গরম বেশি, আমাদের সো আমরা কুলিংটা নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করি, কাজ করি। And this is heat pump. This is heat pump. What is the difference? Difference is in the objective. আমার রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে যেটা লো টেম্পারেচার রিজিয়নে আছে বা যেটাকে আমি লো টেম্পারেচার রাখবো, সেটা হলো আমার কন্টেইন স্পেসটা হলো এটা, যেটা লো টেম্পারেচারে আছে। তো আমার টার্গেট হবে এটাকে কত লো টেম্পারেচারে রাখা যায়, বা যেই টেম্পারেচার মানে লো টেম্পারেচার মেনটেন করে রাখতে হবে এই লো টেম্পারেচারটা। এবং আমি হাই টেম্পারেচার হিট ডাম্প করবো, কতটুকু হিট ডাম্প করছি আই ডোন্ট কেয়ার। I care about how much heat I should remove from this space, low temperature space, right? So this is objective of refrigerator. So আমি যদি COP বা performance বের করতে চাই, performance COP, coefficient of performance বের করতে চাই, in the case of refrigerator, what is my output? Output is the amount of heat removed, QL. And what is my input? WR, amount of refrigeration work. So COP of refrigeration equals to QL by WR. In case of cooling also it will be same, QL by WSC. And in case of heat pump, the objective is how much heat you are providing to this warm region. For example, in a cold country, winter-based country, for example, your room temperature, outside temperature is 3 degrees Celsius. এখন তুমি রুমে ওয়ার্ম রাখতে চাও, রুমে রাখতে চাও 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কি করতে হবে, তোমাকে হিটিং করতে হবে, রাইট? তোমাকে হিটিং করতে হবে। সো তোমার অবজেক্টিভ হচ্ছে QH, তুমি কি পরিমাণ রুমটাকে হট করতে পারছো। ওকে, so this is your objective, QH. তাহলে কি করতে হবে, আমার পাম্পের আমি যদি কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স বের করি, আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে QH, so QH divided by input, output by input. Input is WHP, output is QH, input is WHP. আমি QH কে কি লিখতে পারি, QL plus WHP, right? তাহলে QL plus WHP যদি এখানে লিখি, তাহলে QL plus WHP কে আমি লিখতে পারি, বা QL plus QL by W কে আমি লিখতে পারি COPR plus WHP by WHP হলো 1. So আমি এর থেকে বলতে পারি যে coefficient of performance of a heat pump is always greater than 1 and always greater than its refrigeration COP. Okay.
এগুলো মানে তো আমাদের 1-1 এ কিছুটা 2-1 এর কিছুটা পড়ানো হয়েছে থার্মোডাইনামিক্স এর and just reviewing so আজকে ক্লাসটা অনেক কিছু রিভিউইং হবে যদি খুব বেশি প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে বলো যে বুঝতে পারছি না ton of refrigeration it is defined as the heat absorbed by 1 ton of ice melting at 0 degrees Celsius in 24 hours 1 ton ice 0 degree যেটা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে এটা 24 আওয়ার্সে কমপ্লিট মেল্টিং হতে যে পরিমাণ হিট অ্যাবজর্ব করে সেই পরিমাণ হিটকে আমরা বলি টন অফ রেফ্রিজারেশন so it's equals to 3.516 kilowatt আমি যদি কিলোওয়াটে বলি BTU ইউনিটে বললে 12000 BTU per hour ওকে আওয়ারকে মিনিটে নিলে 200 BTU per minute British thermal unit since coefficient of performance equals to refrigeration effect by net work required kilowatt per ton that is power required per ton of refrigeration এটা বসাইলে দেখবা আলটিমেটলি এটা আসবে কিলোওয়াট per ton equals to 3.516 by COP or COP equals to 3.516 kilowatt per ton 1 ton 3.516 kilowatt okay so এগুলা মনে রাখবা বিশেষ করে 12000 BTU per hour এটা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হয় তোমাদের বাসায় এসি থাকলে উঠে দেখতে পারো অনেক ক্ষেত্রে ওরা টন না লিখে BTU ভ্যালুটা লেখে so if you have a 1.5 ton AC তুমি দেখবা যে 18000 BTU per hour দেয়া আছে ওকে 2 টন হলে 24000 BTU per hour লেখা আছে চেক করে দেখতে পারো ক্লাসে থাকলে আমি অনেক সময় চেক করাই স্যার BTU এর ফুল মিনিং কি বুঝি নাই স্যার BTU এর ফুল মিনিং ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট জি স্যার thermal unit if I'm not wrong anyway British thermal unit per hour okay আমরা কার্নোট সাইকেল দেখছি তো এখন আমরা রিভার্স কার্নোট সাইকেল দেখছি আমরা এটা সম্ভবত 2-1 এ দেখানো হয়েছে তারপর আমি এগুলো মোটামুটি অনেক কিছু রিভিউ করছি so this is an evaporator compressor condenser and turbine যদি রিভার্স কার্নোট সাইকেল compressor ওয়ার্ক করে গ্যাস কম্প্রেসড হয় দেন কনডেন্স করা হয় এটাকে হাই প্রেসারে আনার ফলে এই হাই টেম্পারেচারে সে কনডেন্স হচ্ছে দেন এক্সপ্যানশন প্রসেস এন্ড ফাইনালি ইভাপোরেটর এটা কোল্ড রিজন থেকে হিট নিচ্ছে নিয়ে এটাকে আবার ইভাপোরেট করে ভেপার ফর্ম করছে আমি যদি সাইকেলটা টিএস ডায়াগ্রামে দেখি ইট উইল বি লাইক দিস it will be like this okay 1 2 3 4 again I am saying এই স্লাইড গুলো কোথাও শেয়ার করো না এগুলো অনেকগুলো বই থেকে নেয়া so I believe তোমরা যথেষ্ট রেসপন্সিবল এবং কেয়ারফুল স্লাইড গুলো তোমরা কেউ শেয়ার করবে না ওকে আপলোড করবে না anyway so the problem with reverse Carnot cycle is impractical why because it is doing weight compression বলতে কি বুঝাচ্ছি আমি যে এটা একটা two phase mixture আছে this is not vapor or gas is in gaseous form this is in two phase form so এটাকে compress করাটা একটা ডিফিকাল্ট আমরা compress করি কিসে what is the difference between compressor and a pump কোনটাকে কম্প্রেস বলি কোনটাকে পাম্প বলি এটার ফাংশনটাই বা কি বলতে পারবা একটু in short okay basically দুটোই প্রেসার রাইজ করে বাট কম্প্রেসরটা আমরা ইউজ করি ইউজুয়ালি compressible fluid এর ক্ষেত্রে that is in when the fluid is in gaseous form a pump আমরা usually use করি incompressible fluid এর ক্ষেত্রে that is the fluid is in usually in liquid form আর এটা হলো একটা two phase region এ আছে এটা প্রেসারাইজ করতে হবে সো এটা হলো একটা two phase pump বা multi phase pump বলতে পারো it is difficult it is impractical
আমরা এটাকে কম্প্রেস করছি আরেকটা প্রবলেম দেখো স্যাচুরেটেড লিকুইড এক্সপ্যানশন দিস ইজ দ্য স্যাচুরেটেড লিকুইড 3 স্যাচুরেটেড লিকুইড এক্সপ্যানশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা যখন টারবাইন করছি 2 করছি আমরা এক্সপ্যানশনের জন্য অলওয়েজ প্রেফার করি গ্যাসিয়াস ফর্ম বিকজ আদারওয়াইজ এটা আমার অনেক প্রবলেম করে টারবাইন ব্লেডসের উপরে আমার যদি ওখানে লিকুইড পার্টিকেলস থাকে এখানে পিটিং হয় এরোশন অনেক ধরনের প্রবলেম হয় ঠিক আছে আমরা চাই অলওয়েজ ফুললি গ্যাসিয়াস লিকুইড গ্যাসিয়াস ফ্লুইড সে এক্সপ্যানশন হবে কিন্তু এখানে আমাকে দেখো লিকুইড এক্সপ্যানশন করতে হচ্ছে 3 to 4 and these are the reasons reverse Carnot cycle is impractical এখানে এটা ডিটেইলে লেখা আছে যা আমি বলছিলাম during compression droplets in liquid are vaporized by the internal heat transfer process which requires finite time high speed compressors are susceptible to damage by liquid because of the short time available আমরা liquids চাই না compression in wet compression the droplets of the liquids may wash the lubricating oil from the walls of the cylinder accelerating wear compressor cylinder কথা বলা আছে dry compression takes place with no droplets and is preferable আমরা dry compression always prefer করি also compressor which deals with two-phase mixture that is liquid vapor is not realistic for practical cycle so these are the problems associated with wet compression and expansion এর ক্ষেত্রে the expansion process in turbine from saturated liquid to state 3 basically to the low quality two-phase liquid vapor mixture state 4 makes the cycle impractical 3 থেকে 4 এর যে saturated liquid expansion হয় it makes the cycle impractical this expansion in actual turbine typically produces relatively small amount of work compared to the work input in the compression process very small amount accordingly the work output of the turbine is normally sacrificed by substituting a simple throttling valve for the expansion turbine which consequent savings in initial and maintenance cost anyway and that is why amader reverse Carnot cycle it is impractical and it is not used for refrigeration purposes we use vapor compression refrigeration cycle and ideal বলছি আমরা ideal condition গুলো দেখব স্টাডির জন্য ideal conditionটা analysis করা it's easier Many of the impracticalities associated with the reverse Carnot cycle can be eliminated by vaporizing the refrigerant completely before it is compressed. That is, আমি এটাকে evaporator থেকে যখন বেরোবে compressor আগে এটাকে completely evaporated করে রাখবো fully evaporated there will not be any two-phase mixture okay and by replacing the turbine with a throttling device such as an expansion valve or capillary tube আমি টারবাইন না দিয়ে এটাকে একটা এক্সপ্যানশন ভালভ বলবো জাস্ট এটা জাস্ট প্রেসারটাকে ড্রপ করবে the cycle that results is called the ideal vapor compression refrigeration cycle আমরা সাইকেলের ডায়াগ্রাম গুলো দেখি so it's the same আমি এটাকে রিপ্লেস করছি with a expansion valve and these are the diagrams TS and PH আমি যদি TS দেখি আগে যেভাবে দেখছিলাম সেক্ষেত্রে আমি দেখছিলাম যে টু ফেজ মিক্সচারকে আমি কম্প্রেস করেছি রাইট and here I am compressing the fully saturated vapor in an ideal vapor compression যদি বলি তাহলে এটা fully saturated vapor কে আমি compress করছি actually এটাকে আরেকটু সুপার হিটেড করার পর ফুল 100% vapor ensure করে আমি compress করি but since I am talking ideal আমি এখানে দেখাচ্ছি যে 100% vapor কে আমি compress করছি so now there is no wet compression okay and after that I am condensing this and after condensation I do the throttling not turbine এর সাথে associated কিছু প্রবলেম থাকে আমি এখানে throttling করছি means আমি just প্রেসারটাকে ড্রপ করে দিচ্ছি it can be a capillary এটা চিকন এরিয়া দিয়ে তুমি যদি পাস করাও ফ্লুইড কে তখন কি হবে তার প্রেসারটা ড্রপ হয়ে যাবে so that is what happening here and rest is same আমি evaporation এর ফলে 100% saturated vapor আবার পাচ্ছি okay so these are
isobaric lines. এই যে লাইনটা আছে এটা isobaric lines. This one. Okay. These are isobaric lines. তোমরা জানো নিশ্চয়ই, right? এটা isobaric lines. Constant pressure lines. TS dome. This is called TS dome. And TS dome এর এই লাইনগুলো হলো isobaric lines. তার মানে 2 আর 3 একই প্রেসারে, রাইট? 1 আর 4 একই প্রেসারে। কোনটা প্রেসার বেশি? 3 প্রেসার বেশি না 4 এর প্রেসার বেশি? 3 এর প্রেসার বেশি। 3 এর প্রেসার বেশি। আইসোবারিক লাইন যত উপরের দিকে যাবে তত প্রেসার বেশি। এটা অবভিয়াসলি আমরা কম্প্রেস করছি, কম্প্রেস করে প্রেসার বাড়াইছি এবং আমরা এটাই দেখবো যে এই যে পিএইচ ডায়াগ্রাম 3 এর প্রেসার বেশি। পিএইচ ডায়াগ্রামে যদি দেখো 1 থেকে 2 compression, then condensation, constant at constant pressure, and then expansion and evaporation. আমার হিট নিচ্ছি এখান থেকে QL and এটা বাইরে ডাম্প করছি QH, and this is the work input WIN. আমরা সব প্রবলেম করব usually with pH diagram, not TH diagram. সব প্রবলেম হবে pH diagram, ঠিক আছে? আমরা সলভ করব। তাহলে কিভাবে সলভ করব আমরা কিছু ফর্মুলাস গুলো দেখি। আইসেন্ট্রপিক কম্প্রেশন হচ্ছে WIN হচ্ছে এখানে, তাহলে আমি এটাকে বলতে পারি W1 to M H2 minus H1, এই ডায়াগ্রাম pH ডায়াগ্রাম H2 minus H1. Okay, then heat rejection 2 থেকে 3, this equals to M H2 minus H3. Then expansion process, এখানে জাস্ট প্রেসারটা ড্রপ হয়, P condenser থেকে P evaporation চলে আসে, there is no enthalpy change. Finally isobaric heat extraction QL, যেটা হলো আমার আউটপুট in the case of air cooling or refrigeration. This equals to M into H1 minus H4. If I want to find out the COP, কি হবে বলো? আগে বলছি QL by WIN. So H1 minus H4 divided by H2 minus H1. আমরা ম্যাক্সিমাম প্রবলেমে এভাবে এটা দিয়ে সলভ করব। ওকে, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে। Effects of evaporator and condenser temperature. আচ্ছা, অবভিয়াসলি আমি যত বেশি টেম্পারেচার লো টেম্পারেচার চাবো, যত বেশি লো টেম্পারেচার চাবো, লো টেম্পারেচার চাওয়া মানে কি, কোনটা টেম্পারেচার বলো তো? লো টেম্পারেচারটা অ্যাকচুয়ালি আমার ইভাপোরেটর টেম্পারেচার, রাইট? আমি ইভাপোরেটরটাই তো কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে হিট এক্সট্রাকশন করবে, তো তার মানে সেই টেম্পারেচারটাই ফ্রিজে মেইনটেইন করার চেষ্টা করবে সে। So that is the evaporation temperature. যত বেশি লো টেম্পারেচার চাবো তার মানে কি তত বেশি আমাকে কাজ করতে হবে এবং আমার সিওপি সেই অনুযায়ী ফল করবে। সো আমি দেখো লাইনগুলা যত লেফটে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইভাপোরেশন টেম্পারেচার কম লাগছে, তত বেশি নিচে যাচ্ছে, তার মানে সিওপি কমছে। আমি যত ইভাপোরেশন টেম্পারেচার বাড়বে তত আমার জন্য সুবিধা, আমার সিওপি তত বেশি পাই। ওকে, বুঝা গেছে এটা more or less? ওকে, এখন হিটটা আমি ডাম্প করি কোথায়? এনিওয়ান? এনভায়রনমেন্টে স্যার। এনভায়রনমেন্টে। এনভায়রনমেন্টে কি থাকে আমার? এয়ার। এনভায়রনমেন্টে এয়ার থাকে বা ওয়াটার দিয়েও কুল করতে পারি, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য থিং। দ্য কম্পোনেন্ট ওয়াইজ আমার এনভায়রনমেন্টে আসলে কন্ডেন্সার দিয়ে আমি হিটটা ডাম্প করি, রাইট? দিস ইজ দ্য কন্ডেন্সার। এটা হট রিজিয়ন। হট রিজিয়ন বলতে এনভায়রনমেন্ট। আমি কন্ডেন্সার দিয়ে হিট ডাম্প করি।
তোমাদের এসি গুলো যদি দেখো, তো আমি এগুলো ডিটেইল পরে পড়বো আরো, তারপরে এখনই একটু বলে দিই যে আমার বাইরে যে কম্পোনেন্টটা থাকে, স্প্লিট ইউনিট যদি বলো, বাইরে যে কম্পোনেন্টটা থাকে দ্যাট ইজ প্রাইমারিলি কন্ডেন্সার, এর সাথে সবকিছুই থাকে, ইনফ্যাক্ট কম্প্রেসর থাকে, ফ্যানটা যে ঘুরে, সেই ফ্যানটা আসলে কন্ডেন্সারের জন্য ঘুরে, সে ঘুরে কন্ডেন্সারে কয়েল দিয়ে যে রেফ্রিজারেন্টটাকে কন্ডেন্স করে। সো এটা আউটডোর ইউনিটে থাকে, কন্ডেন্সার, কম্প্রেসর, এক্সপ্যানশন ভালভ এগুলো সবই আউটডোর ইউনিটে থাকে, যে অনলি ইভাপোরেটরটা ভিতরে থাকে। সেই ফ্যানটা ঘুরে আমি বেসিক্যালি হিট ট্রান্সফার করে কন্ডেন্স করি। তো আমার বাইরের টেম্পারেচার যদি কম থাকে, আমি ভিতরের টেম্পারেচার কম চাচ্ছি, বাইরের টেম্পারেচার কম থাকলে মানে আরো বেটার কন্ডেন্স হতে পারবে, রাইট? তো বাইরের টেম্পারেচার যত কম থাকবে আমার রেফ্রিজারেশন ইউনিটের জন্য সেটা তত ভালো, তাহলে সিওপি আমি তত বেশি পাবো। So for a particular evaporation temperature, the lower the condenser temperature, the higher is the COP. Is that clear from this graph? Right? জি স্যার। আচ্ছা, আবার আমি যদি বলি same for a particular condenser temperature, the higher the evaporation temperature, the higher is the COP. যে কোনো একটা লাইন যদি তুমি দেখো সেই লাইন অনুযায়ী। ওকে, বুঝা গেছে আমার কথাটা একটা গ্রাফ থেকে যেগুলো আমরা বুঝলাম? আশা করি বুঝা গেছে। So let's continue. Deviations from ideal cycle. সেটা একটু এক্সপ্লেইন করে ভালো। এনিওয়ে, আমি যেটা আইডিয়াল দেখেছি যে গ্যাস লাইন যেগুলো, আমি বলছি যে আমি অলওয়েজ 100% স্যাচুরেটেড ভেপারকে কম্প্রেস করি, বাট প্র্যাকটিক্যালি আমি একটু সুপার হিট করে নিই টু মেক শিওর দ্যাট এখানে কোনো ভেপার নাই অ্যাকচুয়ালি। এটা হলো ডেভিয়েশন। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আই ডু আ লিটল বিট অফ সাবকুলিং। আমি পুরোপুরি স্যাচুরেটেড লিকুইড না থেকে আর একটু সাবকুলিং করি। ওকে, সাবকুলিং করি। Subcooling of liquid leaving the condenser, superheating of vapor leaving the evaporator, and compression process is not isentropic. It's not fully isentropic. আমি যদি TS diagram দেখি 1, 2, it's an isentropic process, but practically it is not isentropic. এটা একটু লাইনটা ডেভিয়েট করে, এন্ট্রপিটা একটু বাড়বে, ঠিক আছে, বাঁকা হবে। So these are the deviations I observe. Okay, আচ্ছা, এখন considering only subcooling, for example আমি কোনো ইয়ে করছি না, সুপার হিটিং করছি না, জাস্ট কনসিডার যে সাবকুলিংটা করছি, আমরা এভাবেই যাচ্ছে যে আমি এটাকে জাস্ট আরেকটু সাবকুলিং করছি। সাবকুলিং করার ফলে কি হবে বলো তো? What will be the effects? শুনো, আমি থ্রু আউট দ্য ক্লাস আমার অনেক কিছু কথা বলবো যেগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, বিকজ সবকিছু লেখা থাকবে না, তো এই ধরনের কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। আপাতত একটা বলছি যে সাবকুলিং যে করছি এর ফলে কি হবে, কি 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 ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছি আমি, বলো। স্যার প্রেসারটা ড্রপ করবে স্যার। সরি, সে ইট अगेन প্লিজ। স্যার প্রেসারটা ড্রপ করবে স্যার কুলিং করার ফলে। সাবকুলিং এর ফলে প্রেসার ড্রপ হলো কোথায়? দিস ইজ আ কনস্ট্যান্ট প্রেসার লাইন, এন্ড দিস ইজ অলসো আ কনস্ট্যান্ট প্রেসার লাইন, তো প্রেসারের তো কোনো ইফেক্ট আমি দেখতে পাচ্ছি না। এনিওয়ান এলস? তোমরা এটা এনথালপিটা কমতেছে স্যার। अगेन এনথালপিটা কমতেছে, এনথালপি। হ্যাঁ, এনথালপিটা কমছে, তার ফলে কি ইফেক্টটা হচ্ছে তোমরা এখানে দেখো। সিওপি এর সাথে কি ইফেক্ট হয় আমি সেটার জন্য বলছি মেনলি। তোমরা এই গ্রাফে যদি দেখো,
এটাকে আমি আরেকটু এই পাশে নিলাম, এইভাবে আসলো। তো আমার সিওপি তে কি কি থাকে, কিউএল এন্ড ডাব্লিউএন। সো আমি যদি এটাকে এই পাশে নিয়ে যাই আরেকটু, ডাব্লিউএন এ কোনো চেঞ্জ হচ্ছে? না স্যার। না। না স্যার। কিউএল এ কোনো চেঞ্জ হচ্ছে? জাস্ট ইমাজিন যে আমি এই লাইনটাকে আরেকটু এই পাশে নিয়ে গেছি, এই পাশে নিয়ে গেছি। আমি কি একটু ড্র করে দেখাবো? স্যার কিউএল বড় হচ্ছে। কিউএল বড় হচ্ছে, ভেরি গুড। কিউএল টা বড় হচ্ছে। আমরা যদি আরেকটু এই পাশে যাই, এটাও আরেকটু এই পাশে যায়, ও আই এম সরি, তাহলে কি আমার কিউএল টা বড় হচ্ছে, তাই না? কিউএল আগে 4 to 1 পাইতাম, এখন সে 4 প্রাইম থেকে 1 পাবো, ঠিক কি না? তো কিউএল বড় হওয়া মানে কি, I'm getting higher COP because WIN is constant আছে। বুঝা গেছে? না বুঝলে বলো। আমার এই পোরশনটা বাড়ছে, এই যে এই পোরশনটা বাড়ছে, আগে 4 ছিল এখানে, এখন 4 গেছে এখানে। সো আলটিমেটলি এই পোরশনটা আমার বড় হয়েছে, রাইট? আমার এই পোরশনটা বড় হয়েছে। এই পোরশনটা বড় হওয়া মানে আই এম গেটিং হায়ার heat extraction, that is at the expense of same compression work. So ultimately আমার COP টা বেশি পাচ্ছি। And let's consider superheating. Forget about subcooling now. Superheating এ কি হচ্ছে, আমার এই পোরশনটা আরেকটু বেশি আসছে, রাইট? এবং আমার এর পরে এখানে আমার সুপারহিটিং এর ফলে এইদিকে কিন্তু আমার H2 - H1 এটাও কিন্তু বেড়ে যায় আলটিমেটলি, এটা নামে এটা বাড়ে। সো আমি এক্ষেত্রে সিওপি এর ব্যাপারে এক্স্যাক্টলি কমেন্ট করতে পারবো না। ওকে, সিওপি এর ব্যাপারে আমি এক্স্যাক্টলি এখানে কমেন্ট করতে পারবো না, বিকজ দুই দিকেই বাড়ে। বুঝা গেছে? জি স্যার, বুঝছি স্যার। কিন্তু সাবকুলিং ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ সিওপি টা বাড়ছে, ঠিক আছে? সাবকুলিং এর ক্ষেত্রে এটা বলতে পারবো, আমি হাইয়ার রেফ্রিজারেশন ইফেক্ট পাই। সো প্র্যাকটিক্যালি এরকমই হয়। প্র্যাকটিক্যালি আইডিয়াল সাইকেলে যেটা হয় যে ফুললি এরকম একদম 100% স্যাচুরেটেড লিকুইড এটা হয় না, একটু এক্সট্রা কুলিং করে তারপরে নামানো হয়। সিমিলারলি 100% মেইনটেইন করাটা ডিফিকাল্ট, মানে স্যাচুরেটেড এটা আর একটু কিছু লিকুইড থেকেই যেতে পারে। সো একটু সুপার হিটিং করা হয় টু মেক শিওর দেয়ার ইজ নো লিকুইড present in the compressor. Okay, রেফ্রিজারেন্ট, তোমরা যে টার্মটা শুনো যে ফ্রিজে বা এসি তে প্রবলেম হলে বা হোয়াটএভার, যে গ্যাস লিক হইছে বা এই যেটা শুনো এই গ্যাস লিক হয়, যে গ্যাস বলো, এটা হলো একটা অ্যাকচুয়ালি রেফ্রিজারেন্ট। ওকে, আমরা গ্যাস বললেও এটার স্ট্যাটাসটা তুমি দেখো, এটা কিন্তু লিকুইড ভেপার, কখনো লিকুইড হিসেবে থাকে কখনো ভেপার হিসেবে থাকে, বাট যখন এটা আইডাল অবস্থায় পড়ে থাকে আলটিমেটলি এটা গ্যাসিয়াস অবস্থায় চলে যাচ্ছে। ওকে, বাট প্র্যাকটিক্যালি ইট ইজ রেফ্রিজারেন্ট। রেফ্রিজারেন্ট বিভিন্ন রকম নামে থাকে, R22, 134A, 410A, এরকম বিভিন্ন রকম 600, এরকম অনেক নাম আছে। তো এই নেমিং কিছু কনভেনশন ফলো করে এই নেমিংটা করা হয়। ফর এক্সাম্পল আমি R134A দিয়ে খালি দেখাচ্ছি। এ যেটা ফার্স্টে, আচ্ছা আর দিয়ে শুরু করি। আর হলো রেফ্রিজারেন্ট, আর দিয়ে রেফ্রিজারেন্ট বুঝাচ্ছি। 1 দিয়ে বলছি নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস -1, নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস -1। কাজে আমি যদি R134A তে বলি এটার ভ্যালু 1, আর omitted when the digit is 0, তার মানে যদি কোনো কার্বন না থাকে তাহলে এই ইয়াটা লেখা হয় না। নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস -1 করে এটা হচ্ছে 1, তার মানে এখানে কার্বন অ্যাটম আছে কয়টা? দুইটা। আচ্ছা, তো আমরা যদি R134 এর
chemical formula দেখি দেখো C2, okay, then 3 is the number of hydrogen atoms plus 1, তাহলে plus 1 হয়ে 3 হয়েছে, তাহলে হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে কয়টা? দুইটা স্যার। দুইটা, এই যে H2, then 4 is the number of fluorine atoms, F2, sorry, F4, চারটাই। হ্যাঁ চারটাই, then A, lowercase letter denotes specific isomer, ডিফারেন্ট আইসোমার থাকে, এই যে তোমার 1112 বা কোন আইসোমারের সাথে কানেক্ট, কোনটার সাথে ফ্লোরিন কানেক্টেড সেটার উপরে বেসিস করে এ বি এরকম দেওয়া হয়। দিস ইজ দ্য নেমিং কনভেনশন, এভাবেই রেফ্রিজারেন্ট গুলোকে নাম্বার দেওয়া হয়, নাম দেওয়া হয়। R22 monochloro difluoromethane CiClF2, R134A 1112 tetrafluoroethane C2H2F4, R410A, this is basically azeotrope, আমরা দেখবো একটু পরে। Mixture of difluoroethane and pentafluoroethane 50% 50%, ওকে, দুই তিনটা রেফ্রিজারেন্টকে মিক্স করা হয়, azeotrope বানানো হয়। স্যার বলো। এই হচ্ছে মলিকুলার ফর্মুলেশন, এখানে স্যার আর কি কি হতে পারে, মানে মানে কি কি সম্ভব, এ বি সি এরকম কি স্যার? হ্যাঁ, তোমার মনে করো যে ফ্লোরিনটা 1 এর সাথে কানেক্টেড, 2 এর সাথে কানেক্টেড, তোমার কার্বন চেইন যদি দাও, ফ্লোরিনটা কার সাথে কানেক্টেড সেটার উপরে বেসিস করে এ বি এরকম নাম দেওয়া হয়, বুঝা গেছে? জি স্যার। আইসোমারের উপরে, ওকে। সো desirable properties of a refrigerant: high latent heat of vaporization, এটা হলো আমাদের রেফ্রিজারেন্ট ফ্লো কম লাগবে। low compression ratio হলো low power consumption and high volumetric efficiency of compressors. Low condensing pressure, we can have lighter compressors, piping, etc. High thermal conductivity, the higher the thermal conductivity, the better is the heat transfer. So we will require reduced size of heat transfer equipment, or heat transfer efficiency will be higher. Chemically stable, compatible with construction materials, এটার সাথে compatible হয়ে যেতে হতে হবে, otherwise দেখা গেল বিভিন্ন রকম প্রবলেম হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস এর, এরোশন হতে পারে। আর সেটার জন্য একটা বলা আছে নন করোসিভ, নন টক্সিক এন্ড নন ফ্লেমেবল। করোসিভ হওয়া যাবে না, টক্সিসিটি থাকা যাবে না, এন্ড ফ্লেমেবল হওয়া যাবে না। টক্সিসিটির কারণে ফর এক্সাম্পল অ্যামোনিয়া, আগে অ্যামোনিয়া ইউজ হতো আমাদের অ্যাবজর্পশন সিস্টেমে ইউজ হতো, প্লাস অনেক ক্ষেত্রে ইউজ হতো, এখন অ্যামোনিয়াটা অনেক দেশেই ব্যান হয়ে গেছে, ইউজ করা যাবে না বিকজ অফ ইটস টক্সিসিটি। অ্যামোনিয়াটা যেমন আছে অনেক দেশে ব্যান করে দিছে। তারপরে তোমার অনেক কিছুই ব্যান হয়ে গেছে, ফর এক্সাম্পল R22, তোমরা যদি 1990 এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম গুলো দেখো, 1992, 3, 4 এরকম, তখন R22 অনেক বেশি ইউজ হতো, and R22 এ ক্লোরিনও আছে। এগুলা ওজোনের জন্য, ওজোন লেয়ারের জন্য বা এনভায়রনমেন্টালের জন্য এটা খারাপ। গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল এন্ড ওজোন ডিপ্লেশন পটেনশিয়াল এসব কনসিডার করে অনেক রেফ্রিজারেন্টই এখন ব্যান হয়ে গেছে, যেমন R22 এখন কমার্শিয়াল প্রোডাকশন অফ R22 ইজ ব্যান 2016 or 15 এরকম কোন 16 or 17 এরকম কোন একটা টাইম থেকে এটা কমার্শিয়াল প্রোডাকশন বন্ধ। ওকে, আমরা ইউজ করছিলাম R134A। তোমরা যদি সেই আজকে থেকে 5 বছর আগেও দেখো, 5 থেকে 6 বছর আগেও দেখো, সব R134A, সবই R134A ইউজ হচ্ছিল। কিন্তু এখন
এখানে আবার ফ্লোরিন আছে, এখন ফ্লোরিনটাও কমায় ফেলা হচ্ছে। এখন যেগুলো ইউজ হয় এগুলো 600 বা এরকম 410 আর কি কি আছে দেখবা এখন লেটেস্ট যেগুলো আছে রেফ্রিজারেন্ট, এগুলো এনভায়রনমেন্টাল কনসিডারেশনের কারণে এগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, হাইড্রোজেন নাই CFC and FC. Anyway, refrigerant types আমরা যদি টাইপ ওয়াইজ ভাগ করি, these are halocarbon. halocarbon মানে হ্যালোজেন আছে, Cl বা F, যেমন R12 R22 R134A, এগুলো সব রেফ্রিজারেশন বা এয়ার কন্ডিশনিং এ ইউজ হয়। হাইড্রোকার্বন যেখানে কোনো হ্যালোজেন নাই, ইথেন প্রপেন এগুলো গ্যাস লিকুইফ্যাকশনে এগুলো ইউজ হয়, C2H6 C3H8। আর আমরা প্রেফার করি এখন যদি আমরা চাই যদি ওয়াটারকেই আমরা ইউজ করতে পারতাম বা কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ইউজ করতে পারতাম অ্যাজ রেফ্রিজারেন্ট, তাহলে আমাদের জন্য বেস্ট হয়, বিকজ এনভায়রনমেন্টালি এদের কোনো ইম্প্যাক্ট নাই, নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট নাই। অ্যামোনিয়া, ওয়াটার, এয়ার and carbon dioxide. Carbon dioxide এর মেইন যেটা প্রবলেম এটা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার, এটা আমরা পরে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ক্রিটিক্যাল এগুলো 1 এ পড়ানো 2 এ পড়ানো হয়েছে। প্রত্যেকটারই কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাজিওট্রপস এখানে আমরা দেখলাম তিনটা, সেটা হলো হ্যালোকার্বন, হাইড্রোকার্বন, ইনঅর্গানিক। আরেকটা যেটা বলছিলাম যে অ্যাজিওট্রপস, an azeotropic refrigerant is a mixture of 2 or more components that boil at the same temperature. The components in this type of refrigerant will evaporate and condense together as one. For example, 410A, 500, 502. এটা দেখো R32 আর R125 এর mixture. This is R12 and R115 এর mixture. And 502 is R22 and 115 এর mixture. That's certain composition. They also maintain a certain composition. Okay. সামারিতে আসছি, তোমরা তার আগে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। Recording stopped. ওকে, আমি চ্যাট বক্সে একটা অ্যাটেন্ডেন্স দিছি, লিংক দিছি গুগল ফর্ম, প্লিজ ফিল দ্যাট ফর্ম। So summary, the most widely used refrigerators and air conditioners are driven by vapor compression refrigeration cycle. Vapor compression system comprises 4 components: compressor, condenser, expansion valve, and evaporator. A heat pump also employs vapor compression cycle, but it is used for heating purpose. An ideal refrigerant should possess low compression ratio, high thermal conductivity, and also should be non-toxic, non-corrosive, non-flammable. Vapor absorption আমরা এখানে কভার করি নেই, সো এটাতে আমি এটাকে আলাদাভাবে আরো অন্যান্য রেফ্রিজারেশন সাথে নিয়ে চলে গেছি, সো এখানে রাখি। Okay, so